Мгм. Отправиться туда и получить ответы. Так, если мне пока еще, наверное, не надо. Где они там находятся? А, надо выйти. Delighted. Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the absolute cultist's lair, and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Эта способность может использовать так. Тоже не доверяю ночному видению и не стану пользоваться этой Well способностью. chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Эти видения до сих пор остаются в моей памяти. Как думаешь, та таинственная фигура еще вернется? It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. Еще выше, но кто или что это может A быть? question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Мгм. Такс. Грибы повсюду. Скряп еще не хочет пойти со мной? Гав-гав. Just check for anything useful. Заблудшие друзья. Все еще стоит в шкафу. I must keep going. I've been dreaming of our enigmatic visitor again.
She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. Хочешь личинок жрать, что ли, Гейл? Ты чего? Наши личинки — часть проблемы, а не ее решение. Нам не стоит надеяться на них, на их I силу. admire the vigor with which you uphold your principles, but I would remind you that the evils of the Absolute are far greater than any moral compromise we might make by using our tadpole's full potential. Your confidence in our existing capabilities is quite rousing, though. Perhaps that spirited enthusiasm will be strength enough to subdue the cult when the time comes. Что? Привет, как поспал? Я вообще не выспалась. Ля, какая у него шапка. Another dream last С night. рогами. The Он как visitor Далакин. came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. It gave me a tadpole gift too, just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Ты тоже хочешь жрать личинок? Я не пойму. Что ты там говоришь про способности летицкие? По-моему, этих способностей лучше избегать, пока есть возможность. Сдается мне, нас хотят совлечь в ловушку. Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all. Бодрячком? Я вообще не бодрячком была. Я такая помылась, прилегла такая. Так лень вставать. Ну, я хотела постримить, но так лень вставать. Уилл, каково это быть чертом? It's said that anyone Расскажи. who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Вижу клинка фронтира, ни больше, ни меньше. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. Тебе нужно как-то избавиться от этого договора. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Должна ведь быть в контракте какая-то лазейка, которая позволит тебе освободиться. It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads.
Мы можем ее победить, если объединим наших We червяков. can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Ты что скажешь? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection Не надо. instead? Так, с Карлах-то я говорила или нет? Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Я не знаю, если мы сможем использовать личинок для чего-то хорошего перед тем, как от них избавимся, это ведь того стоит. Could be. But I'm not sure either. And I'd rather rely on our wits and our weapons than a tadpole that could be up to anything in there. Вы с Мизорой, похоже, знакомы. Как так вышло? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Как думаешь, она так и будет преследовать тебя? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Теперь я понимаю, чего ты так хотела сбежать. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Зачем тебе монеты It's not душ? that I want to collect them, per se. It's just that if we should happen upon them, I can use them in battle to fire up my engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Maybe. Right? На тебе монеток. Сундуки летают. Это норма. Так, на чем я там закончила? На этих роботах, блин. Шина башня. А что мне надо? Вот тут что-то у меня какой-то квестик, чайный домик. Добраться до горного перевала, добраться до яслей. Мантиновая кузня. Сапоги можно найти.
А, вот сюда надо. Привет, грибочки. Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body. A voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant. Leave this one. Come to me. We must speak. Большой грибочек злой. There you are. Did you bring the noble stock? The what? Noble stock? The mushroom? I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Просто чудо, что он выжил. Тебе нужно отвезти его домой. Please. Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Да, похоже, не самые любящие супруги на свете. Love? Never heard of it. Balin's meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. Что у тебя на продажу? Прыжок надо взять. Возьму, наверное, тяжело. Ого, она стоит-то нормально. Только сейчас заметила цену. В принципе, мне хватает. Блин, еще дополнительная хилочка. Хорошая вещь. Я помню, меня спасала в определенных ситуациях. Блин.
Ладно, может потом найду какую-нибудь броньку. Пока так похожу. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. А чем он так ценен? Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Он может вылечить Белину потерю памяти? Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. А, покажу и гриб. Ah. To no surprise of mine, you're more competent than Balin. Go Чё on, дашь then. за гриб? Hand it over. А сколько он тебе дорог? Loads. But I haven't got anything to offer for it. And I'm counting on the shroom for that. Give it or don't. Что ты с ним Sell it. собираешься делать? What else? Worth more than its weight in gold to folk back in Baldur's Gate. There ain't much it can't cure. Оставлю его себе. Wait. Please. I need this. You've sunk me. You and Balin together. No point in wasting any more time here with you. Have to be more watchsome next time. А, у кукурлах какие перчатки. My faith will guide me. Дам колечко Гейлу, чтобы он Seek прыгал. and you shall find me. Come on, let's go. Hey, good looking. Elminster's not around, so might as well. I'd love to, thanks. Salutations. Так хрень, я вообще не поняла, что она дает. Смотреть. Усиливает ваше следующее заклинание или фокус молний. То есть надо молнией херачить. Понятно.
М. Нет, все-таки стрелы получше будет. А тогда вот так вот возьму. И то, и то. Так, а фокусы что? Что по фокусам? Можно как-нибудь поменять? There's no time to waste. Не надо менять. То есть у меня так мало фокусов. Гейл фокусы показывают. А что мне с этим грибом делать? Я думала, могу продать его, но она что-то не хочет. Ей может типа только отдать его. Но я могу его использовать. Нашла там, где вот эти вот взрывное поле минное было. В самом уголку. Прям кое-как нашла. I'll go this way. That old idiot. No harm in a little conversation. We'll be clearing out soon enough. No point in lingering. Not after you swiped what we came for. Фу. Это я, да. А все, я забрала гриб. Она не хотела продавать. Ну, типа, не хотела покупать мне. Можно было просто отдать ей. Да ну нафиг. Чё там? Что вы там нашли? Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Мне не приходилось слышать о сообществе блистательных. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface dweller here.
What has brought you down so deep? Ты мне гриба. Спасибо. А, ты взорвал грибочек. Да, там надо аккуратнее. Прям вообще он рядом с вот этими бомбами сидит, этот грибочек. Надо было включить походовый режим, быстренько его стащить и свалить, потому что, ну, иначе никак. Честно, я тут немного заблудилась. Так сказал. Да. Это не твое дело. Forgive me. Being inquisitive is in my nature. Исследование подземелья звучит как опасная инициатива. Yes, but it has abundant natural resources. Слопать, и что он даст? Water orbs, Trillimac. I've studied them for years. There is rare magic in the Underdark too. Fairsres. It radiates from the earth, warping, teleportation, and divination magic. Что открылось тебе в твоих изысканиях? This is not a wasteland. It is a glorious ecosystem. Every civilization here Блокирует воспоминания о Шадухе. Это интересно. Когда не видела такого хоп-гоблина, как ты. The feeling is mutual, friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual Кальмар, не знаю, as there is где-то from a там, community. в коробочке сидит у себя. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. Какой другой? Какой еще кальмар? Подожди. I do enjoy a good bargain. Какой еще If должен быть anything in my кальмар? private Я вообще collection не is to your поняла. liking. Это что у нас? Короткий меч. Ну-ка, что у тебя за меч тут? Не, вот этот получше. Вы получаете жар на 2 хода. Что дает жар? Друга Элитида? Да, наверное. Наверное, что-то пропустила. Лекарство от личинки, блядь. Я ж не знала, я сказала ему, типа, это не твое дело, бля. Ничего не скажу. То мало ли, вдруг он писька какой-нибудь. Уж не знаю, кто это. Ах, это посох. Ну-ка, Гейл, что у тебя за сапоги?
какая-то херня. Не знаю, надо ли тут что-нибудь купить. Пока что вроде какая-то фигня у него. Very well. Ничего I интересного. have mushrooms to catalog. Получается просто... Да, блядь, серьезно? Подожди, а что мне даст Сквидвард? Сейчас я Welcome побазарюсь. back. Have you made any new discoveries? Рассказать о личинке могу. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who защиты may be разума. able to assist. Omelium! I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside her head, but she hasn't turned. No ceremorphosis? О, кальмарчик. That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted? Суживатель разума, умри. Друг летит. Как это вообще I возможно? have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from Еще усилит violence, элитистские while I способности. respect that your opinion of my kind may not change. Что такое великий план? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Позволить разуму умелому прикоснуться к твоему. As the Meloam's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. But the larva is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Ты можешь извлечь личинку? No, it appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Насколько тяжелые владеют целительной I магией? intend no disrespect, but one can only heal so much of their own brain tissue. But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. Рассказать о милом о странном корабле элитидов, на котором тебя A держали. Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks.
The design was lost Хорошо, when что the с нами gift нету Лиски. rebelled and Она бы начала ended бухтеть. our dominion. Все это копание в мозгах в итоге не имело My смысла. apologies. I hope the experience was not too unpleasant. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Разве не стазис причина того, что я до сих пор жива? I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Обойти, что же это за субстанция? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh ton of madness and Timusk spores. Ну это все But be есть. warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. По-моему, у меня есть все, что тебе нужно. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Omelium turns away to prepare the potion, lost in its own musings. You must drink the entire draft. I can make no promises as to its taste. Ну, The давай. potion is disgusting beyond description. The only mercy is that it goes down quickly. Not a drop left. Very good. As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Try and stay focused. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. О. Напрячь свою волю, чтобы не поддаться мору. Ого, сколько тут всего. Ну ладно, и так прокатит, наверное. Dark holes bite at the edges of your vision, but the void cannot draw you in. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it means to hollow out your skull. Воззвать к своему божеству и с мольбой о защите. Ты что, блин? Что за фигня? Придется добавить что-нибудь. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omelium, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before.
Its power is unsettling. Я чувствовала, как она растет у меня внутри. Теперь она сильнее, чем раньше. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Так что же, несмотря на все, что я претерпела, личинка по-прежнему у меня в мозгу. Indeed. Although I may have another solution, albeit a temporary one. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Что? Грибочек? А чё кольцо дает-то? Я так и не поняла, для чего оно нужно. Аутилоид, что? В смысле? Что? Как насчет такого варианта? Я расскажу тебе о том наутилоиде все до мельчайших подробностей. A fascinating topic indeed. What can you tell me? Волнение, интеллект. Короче, у меня все херово. Поведать во всех красках о времени, проведенном на борту корабля свежевателей разума. Блядь. Стой. Можно 2 бонуса. Фух, бля. Хорошо, что есть Барт. To feel one step closer to my ancestors is a fine. Он говорит, что его это кольцо защищает, а если у него не будет этого кольца, он что, станет злым кальмаром? May it serve you as well as it has served me. Nice. Helps not to judge a book by its cover, doesn't it? Of course, the lava remains. Be ever vigilant of its growth. I have never seen anything like it. Is my species evolving? При испытаниях против обворожения. Но обворожение используют только эти абсолют и кальмары. Ну, этот еще использовал Бихолдер. На, отдать. Кому отдать-то? Чего Гейла? Корешки. Let's get on with it. One with the weave. Кальмар, ты как, норм? Greetings. What no? I wonder what the next move is. Welcome back. Have you... I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Больше нет ничего на продажу. Mushrooms to catalog.
Кальмар, ты норм? I greet you, son child. Ну как ты выжил? Разве ты не питаешься In мозгами? the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains, he required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company. And thus I now feed from those who act against the society's goals. Может, это не самый плохой способ справиться с подобным голодом. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Как тебе удалось сбежать из колонии? I was born with a propensity for arcane magic my people despise. It gave me the strength to resist the Elder Brain. Every waking hour I pushed back against its dire hold. My wizardry empowered me. The moment its control shattered, I fled. Before the colony discovered I had defected. О, вот это мне надо, колечко. Мозги. Что такое реверберация? Это восстановление ячейки, что ли? Блин, как посмотреть? Своему выбору. О, это можно, в принципе, Гейлу отдать. А, посох взять, может. Чего там у Гейла-то? Короче, возьму. Ой, блин, что? На. Можно всякое говно еще продать, которое у меня уже изучено. Разговор с мертвецами мне вообще нафиг не нужен теперь. Ночное зрение 1 продам.
Другой изучу. May your travels be safe and swift. Бей спрута нет. Зачем? Have you spoken with Skris lately? Yes, she is cataloging coital and fertility. Ready and willing. Я не знаю, кому отдам, пока отдам Шадоухарт. Что ты там колдуешь? Что-то рисует там. Так, надо к главному грибочку пойти. Yes. Can't afford to stay idle. Got to press on. I'd better do the talking. Don't. Бля. Что с тобой случилось? Slashed me! Oh, poison! Вспомнить все, что тебе известно о ядах двергаров. Двергары — это кто такие? Грибочки, что ли? Пятнашка! Like dwarves, Duergar have innate resistance to poison, and thus no need for intricate brews. Though deadly if left untreated, the poison can be cured by the antidote or natural remedies. Смотреть на ее сапоги. Дать противоядие. Двергары, гномы, отравленные тьмой. То есть это вот эти вот темные гномы. Gods! Whatever that is, I needed Или it. нет? Why are you helping me? За тобой будет должок, мне I пригодится. thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Снимай сапожки. Давай I сапожки owe you, свои, sure давай. enough, but I've nothing to give. If you were to free my kin, we can pay. We're Ironhand clan, best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake.
почему же клан отправился в экспедицию? Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Ты лжешь. Ка- Fine. It's complicated, but my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Нет, все же я не понимаю. Хватит вилять, объясни все толком. Look, you've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell, I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. Я не знаю, блин. А что, если отказать ей? Что будет? Дворфы отравлены тьмой, а она подземный гном. А Двергары это что это? Ее спасти можно было, а ты ее не спас? Ну тогда я скажу ок. Thank you. Only wish I could go with you. Посмотрим, может она потом появится. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dweger ass. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Not much choice, eh? What's that thing? The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dweger, dark dwarves вот chopping они. myconid remains. Темные дворфы. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, Грустный грибочек. but intruders remain. Lakewood, The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dweger invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dwergar invaders, huh? I'd like to hear their side of the story first, but all right. Засеивать труп спорами, что это за We магия? breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. Ти. Эти споры так могущественны, как я могу научиться использовать их You силу? may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. В том видении на вас напали Двергары. Почему? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dweger. The Dweger seek a gnome. It is a guest. Дали привет беглой гномихе, благородный The поступок. Sovereign says nothing.
but you hear appreciation in its song. Убью Двергаров The озеро. sovereign gifts you one more vision, a wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Грибочек. At the ready. My faith protects me. No time for dallying. А, тут же этот большой грибочек есть, который может помочь. Вот он. Bibberbeck. Of course, it was Bibberbeck. I ought to speak. Might as well go myself. Fleshwalker. Tongue talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Представить себе шумную рыночную площадь в центре врат The Балдура. creature cringes, overwhelmed by the throngs. It reveals its own home in reply, a humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwergar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Фи. Ты уверен, впереди нас ждет большая опасность? I am the danger, and I am the cure. They erased my people. I will erase theirs. Пошли, грибочек. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Где они там были? The air is ripe with magic. Whatever comes, I'm ready. This way. You got a bloody rot flower for company? Must have let it get in your head. My axe will fix that in no time. I will split
and roast to pieces! Let's move. Движение. Блин. Что может сделать-то? Ничего не могу сделать. Ого, у меня появился новый скилл. Личиночный. Watch this. Incoming. Почка ядовитый урон. Цель должна лежать плашмя. Die, so you're tree-loving knackers. Привет, Андрон. Стрим за стримом, балуешь, видимо, времени. Да не, времени-то не очень много свободного. Просто игру хочется пройти на стриме.
нарисовал, засранец. Rook to Queen 6. Let's cook with fire, baby. А могу его швырнуть? Нет? Вот это. Давай, колоти его. Промах? Ты чё прикалываешься? Грибочек, ты чего? Здесь 17 сюжетных веток. Я не знаю, сколько здесь до хрена сюжетных веток. Не получилось. Блин. Добро пожаловать в нашу колонию. Добро пожаловать. Кто пришел? Мехкат. Спасибо за подписочку. Так, что я хотела сделать-то?
Так, это же... Смотрите. А вот это нежить. Можно попробовать изгнание нежити кидануть. Вроде норм. Я хочу еще раз закинуть. Вот так вот. Куда ты? Блин. Дай стукнуть. Нет, смотри, он живи. По съебам. Тут совсем чуть-чуть осталось у него. Промах. Сейчас Карлак добьет. Почему грибочек не может залезть?
close. What's the plan? Я не остался. What? Karlak, it's go time. No surrender. Что, грибочка? Куда ты? Стой тут. Шадоухарт. Я не могу пройти. The lance board is set. Outflank, outsmart. My faith will protect me. Let's see. Я забыла, что там нельзя было скинуть. My turn. Got it. The rot is cleansed. Come, you must speak. The tumor is excised. The Dwergar are dead. Here I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminates the other sovereign. Ты восстанешь против спава, который дал тебе прибежище? Fate it has earned. My circle long suffered while the Dwergar flourished. I sang to Spore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind.
Help me grow a mighty circle. А что за and награда? reap the reward, or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. И что я получу? A tune of division. Yours Чё? to sing. И что это такое? Scrolls in all. Keep your allies steady, and your foes fearful. Melodies of peace, even in war. A gift of circle glut. Ни хрена не поняла. Звучит не очень. Этим заниматься не будем. Is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Sounds like fun. Let's end this. Victory is assured. It's no blood. Poor fucker. It's lights out for old Glut. He gave it his best shot anyway. I doubt any tears will be shed. Or Агил! whatever mushrooms do. Чупал. I'd better take a peek. Противоядие. Это можно было ей дать вот это противоядие, походу. What a charmer. Soldier? Сейчас к грибочкам. Yes, she is cataloging core to our fertility.
I'll join her. Let's try this way. Let's see what I can glean. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Две горы мертвы, гнили The уничтожены. music shifts, still melancholic, but И now грибочек злой sweet with тоже. hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. I'm more than happy to kill this... whoever he is, but tell me there's something in it for us. Надеюсь, за это нас тоже наградят. I ask a boon, and will give one in return. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death, and return. Там еще грибочек сдул. Peace bringer, be at home. Я убила существо по имени Глот. Оно хотело уничтожить твой круг. You are one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. I first named you Peace Bringer. I now name you Kin Spirit. И все? Так. Что, где там награда? Кстати, я же могу заюзать гриб. Только где он? Suddenly you feel smaller, younger, and surrounded by jeering, pushing shadows. You cannot discern their words, but your blood boils with anger and embarrassment. But amidst the cacophony of taunting, faceless wraiths is one clear figure. A young tiefling boy, short of horn and purple of hair.
He stands with you against the onslaught. Somehow you know you share much with this boy. Pain, joy, friendship. The memories start to crumble. Even the noble stalk can only do so much. Just as it finally dissolves into nothing. A name Ренальд comes какой-то. to you. Reynald. The memory now gone. A different, unwelcome sensation takes its place. The wound on your hand. Its pain is about to rip through you again. Years of terror. For what? Что она светится? Это сила грибочка? That old idiot. I'll grab that. Брачные игры ламфов. Flump mating rituals. That drow must have gotten very lonely down here. Что за хрень? О, шапка! Инвизная шапка! Ура! Watch your back. What's next, I wonder? Походу, это все. Got to keep moving. Bloody worthless. Can't keep getting lost like that. I'll see what I can learn. Чувак, такая. My friend, Bibberban. Curious, beautiful, but dangerous. Next time, more careful next time, for certain. Thank you for your help.
Сначала, ты расскажи, как тебе угораздило здесь застрять. I think anyway, what were you saying? Не нужны же тебе грибы настолько, чтобы тащиться за ними в подземье. The shop needs all we find. Bone cloaks. Baldur's Gate. Anything sourced here. Very high rate of profit. Noble stock. Yes. There it needs noble stock. Mushroom. Good stuff. And the ledge. Yes. I was on a ledge. Crumbled to bits. And I tumbled down. Понятно. Excellent choice. Все, буду заканчивать. Ой. Стрим следующий будет, скорее всего, только в четверг. Сейчас. Сейчас подумаю. А завтра точно нет. Послезавтра тоже. Тоже нет. Так что только в четверг. Ну, в пятницу, в субботу или в воскресенье. Пока еще не знаю. Всем пока-пока.